Hello students, today we are going to discuss the ninth unit of your pupils book Nature. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ grade 10 ඔයාලගේ pupils book එකේ 9 වෙනි පාඩම Nature කියන lesson එක. Right. එහෙනම් අපි 9 වෙනි පාඩමට යමු. Go to the ninth unit of your pupils book. Right. පල්ලෙහා තියෙන tute එකේ link එක ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තත් ඔයාට මේ පාඩමට අදාළ අභ්‍යාස ටික අපි කතා කරන පිළිවෙලටම සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම ටියුට් එකේ page number 2 වලට යනවා. right. පළවෙනි page එකේ තියෙන පොඩි විස්තරයක් මගේ ගැන නම් ඇති. ඊට පස්සේ nature is everywhere කියලා poem එකක් දීලා තියෙයි. right. ඒවත් කියවලා බලන්න. right. Let's move to the page number 2 of the ටියුට්. ටියුට් එකේ page number 2 වලට යමු. Right. Here you are given a description of Kanneliya. Here you are given a description of Kanneliya. Kanneliya ගැන පොඩි විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. Right. Discover, explore and conserve the natural beauty of Sri Lanka. මොකද කියන්නේ discover ගවේෂණය කරන්න, සොයා ගන්න and conserve, explore and conserve right සොයා ගන්න explore ගවේෂණය කරන්න ඊපස්සේ සංරක්ෂණය කරන්න conserve කියන්නේ මොකක්ද සංරක්ෂණය කරන්න the natural beauty of Sri Lanka natural beauty ස්වභාවික සුන්දරත්වය of Sri Lanka ශ්‍රී ලංකාවේ location බලමු කන්නලිය තියෙන්නේ කොහෙද කියලා location පිහිටීම Kanneliya Forest Reserve. Right. අන්න අර මම කලින් අහපු ප්‍රශ්නෙට ආන්සර් එක තියෙනවා. What is Kanneliya? Kanneliya කියන්නේ මොකක්ද කියන එකට Kanneliya is a forest reserve. කැලෑ රක්ෂිතය. It is a reserve, forest reserve is located in the Galle district, right? This forest reserve is located in Galle district. මේ රක්ෂිතය පිහිටලා තියෙන්නේ Galle district. Kanneliya Forest Reserve is located in the Galle district in the southern province. දකුණු පළාතේ Galle district එකේ තමයි Kanneliya පිහිටලා තියෙන්නේ. About 125 kilometers away from Colombo. So මේක පිහිටලා තියෙන්නේ කොළඹ ඉඳලා කිලෝමීටර් 125ක් දුරින්. About 125 kilometers away from Colombo. කොළඹ ඉඳලා කිලෝමීටර් 125ක් දුරින් තමයි Kanneliya පිහිටලා තියෙන්නේ. It is one of the largest forest reserves with a high biodiversity in Sri Lanka. It is one of the largest forest විශාල වනාන්තර වලින් එකක්. It is one of the largest forest reserves with a high biodiversity. Biodiversity කියනවා අපි ජෛව විවිධත්වය. High biodiversity ඉහළ ජෛව විවිධත්වය. High biodiversity ඉහළ ජෛව විවිධත්වය. එතකොට ඉහළ ජෛව විවිධත්වයක් සහිත රක්ෂිත වලින් ලංකාවේ පිහිටලා තියෙන මේ ප්‍රධාන තැනක් ගන්න ස්ථානයක් තමයි Kanneliya කියලා කියන්නේ. It is one of the largest forest reserves with a high biodiversity in Sri Lanka. Right, waterfalls. හිතින දියලි ගැන පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා. Inside the forest වනාන්තරයේ ඇතුලේ there are many streams. Streams කියන්නේ දිය පහරවල්. Right, on the page number 3 you are given all the new words of this text. මේ text එකට අදාළ ඔක්කොම අලුත් වචන new words ටික page number 3 of the tute එකේ page number 3 වල උඩින්ම දීලා තියෙනවා. Right, you can refer the tute and find out the meanings of the new words here. Right, inside the forest there are many streams. Streams කියනවා දිය පහරවල් තියෙනවා. ගොඩක් දිය පහරවල් තියෙනවා. Adding life to the vegetation. Vegetation කියන්නේ right. අපි කියන්නේ වෘක්ෂලතා ආදිය කියනවා vegetation. Adding life to the vegetation. මේ වෘක්ෂලතා ආදියට මේ ජීවයක් එකතු කරන මේ දිය පහරවල් වලින්. Although deforestation has affected them. Deforestation කියන්නේ වන විනාශය. Deforestation වන විනාශය affected them මේවට බලපාලා තිබුණත් these streams
මේ දිය පහරවල් create නිර්මාණය කරනවා several beautiful cascades. Cascades කියන්නේ කුඩා දියඇලි. කුඩා දියඇලි කිහිපයක් create කරනවා නිර්මාණය කරනවා වන විනාශය යම්කිසි බලපෑමක් කරලා තිබුණත් ලස්සන දියඇලි කිහිපයක් කන්නේලිය forest reserve එකේ දැක ගන්න පුළුවන්. There is a high rainfall in Kanneliya from May to July. There is a high rainfall. ඉහළ වර්ෂාපතන. There is a high rainfall. ඉහළ වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනවා කන්නලියට from May to July. මේ මාසයේ සිට ජූලි මාසය දක්වා and again in months of October and November. නැවතත් වැස්ස තියෙනවා මොකද ඔක්තෝබර් සහ නොවැම්බර් කියන මාසවලදී making it an ideal time to see waterfalls. එතකොට මේ දියඇලි බලන්න ideal time එක හොඳම කාලේ තමයි මොනවද? May to July and October to November. The reason is there is high rainfall in Kanneliya in these months. මේ මාසවලදී ලොකු වර්ෂාපතනයක් කන්නලියට ලැබෙන නිසා. The Anagimale Falls is the closest waterfall to the entrance of the forest reserve. The Anagimale Falls. Anagimale is the closest waterfall. ළඟම පිහිටලා තියෙන දියඇල්ල closest waterfall to the entrance. අතුල් වෙන තැනට ආසන්නයේම තියෙන දියඇල්ල to the entrance of the forest reserve. It is just 2 kilometers away from the entrance. Entrance එකේ ඉඳලා අතුල් වෙන තැන ඉඳලා කිලෝමීටර් 2ක් පමණ යනකොට we can see the Anagimale Falls. We can see the Anagimale Falls. You need to go a little deeper into the forest. වනාන්තරය ටිකක් ඇතුළට යන්න ඕනලු මොකටද? To see the beautiful waterfall called Narangasalla. Right. එතන දියැලි දෙකක් ගැන කතා කරනවා. එකක් මොකද? Anagimale ඇල්ල. ඊට පස්සේ the other one is Narangasalla. Narangasalla බලන්න නම් ටිකක් මේ reserve එක සංරක්ෂිතය ඇතුළට යන්න ඕන little deeper into the forest. මේ forest එක ටිකක් ඇතුළට යන්න ඕනේ. Right. Next we are going to talk about the biodiversity in this natural reserve. In this forest reserve. මේ රක්ෂිතයේ තියෙන ජෛව විවිධත්වය ගැන තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. There are 301 plant species at Kanneliya Forest Reserve, some 133 animal species and 59 species of birds, making it very rich in biodiversity. ශාක විශේෂ, සත්ත්ව විශේෂ සහ පක්ෂි විශේෂ ගැන කතා කරන්නේ. There are 301 plant species. එතකොට ශාක විශේෂ කීයක් තියෙනවද? 301ක්. Some 133 animal species. සත්ත්ව විශේෂ 133ක් තියෙනවා. And 59 species of birds. කුරුළු විශේෂ 59ක් තියෙනවා. Making it very rich in biodiversity. එනිසා මේක ගොඩක් biodiversity එකෙන් rich පොහොසත්. Hiking. Hiking කියන්නේ විනෝදයට ඇවිදින්න යන එකට අපි කියනවා hiking කියලා. The water level of the stream is low from March to April and August to September. The water level of streams අර දිය පහරවල වල ජල මට්ටම is low කියන්නේ අඩුයි from March to April. මාර්තු මාසයේ සිට අප්‍රේල් මාසය දක්වා and August to September. අගෝස්තු මාසයේ ඉඳලා නැවත සැප්තැම්බර් වෙනකම් ජල මට්ටම අඩුයි. ඒකට අර high rainfall එකක් මේ period එකේ නැහැ. ඒකයි හේතුව. Those are ideal times to visit Kanneliya for hiking. Like කවුරු හරි hiking වලට කැමති නම් the ideal period is March to April and August to September. Hiking වලට හොඳයි. හැබැයි දියැලි බලන්න යනවා නම් හොඳම කාලය මොකද්ද? May to July, May to June වෙනකම් එහෙම නැත්නම් October to November. වැස්ස වැඩි. හැබැයි දියැලි බලන්න හොඳයි. හැබැයි hiking වලට හොඳ වැස්ස අඩු කාලේ March to April and August to September. Right. That's all. Now we have to go to the activities. Right. First activity. Let's move to the activity number 1 of your pupils book. Pupils book එකේ තියෙන පළවෙනි activity එකට අපි move වෙලා බලමු. Reading and writing. It is a reading and writing question. It is a reading and writing question. Look at the question. Activity number 1. Match the words with their meanings. Match the words with their meanings.
වචන ටිකක් දීලා තියෙනවා, words ටිකක් දීලා තියෙනවා. Also you are given the meaning of those words. ඒ වචන වල meaning ටික, definition ටික දීලා තියෙනවා according to the context. Then do activity 2 that are given in your workbook using those words, right? Again you have to do the activity number 2 on your workbook. Workbook එකේ තියෙන activity number 2 එකත් කරන්න ඕනේ. මේක match කරලා ඉවර වෙලා using those words ඒ වචන භාවිත කරමින්. Right. First look at the words given. The first word is biodiversity. 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 ජෛව විවිධත්වය. Biodiversity. ජෛව විවිධත්වය. The second word is species. Species කියන අපි විශේෂ. සත්ත්ව විශේෂ, ශාක විශේෂ. Right. Vegetation. Vegetation. ගහකොළ. ගහකොළ. Vegetation. Cascade. දියැල. කුඩා දියැල. Cascade. Synonym for the word cascade. Waterfall. Reserve. Reserve. රක්ෂිතය. රක්ෂිතය. Hiking. ඇවිදින්න යනවා. Walking for pleasure. Abundant. Abundant කියන්නේ ගොඩක් තියෙනවා. ගහනයි බහුලයි කියන අදහස. Abundant. Deforestation. වන විනාශය. Deforestation. වන විනාශය. Right. Now we have to match these words with their meanings. මේ වචන ටික දැන් ඒ වගේ meanings ටිකත් එක්ක match කරන්න තියෙනවා. Right. අපි බලාගෙන යමුකෝ ඉස්සෙල්ලා meanings ටික. First one, plants taken collectively. Plants taken collectively. Right. ගහකොළ එකට ගත්තාම අපි කියනවා මොකක් කියලාද? කෙලිම match කරමු බලන්න. මොකක් කියලාද කියන්නේ? Vegetation. ඒතර vegetation කියන එකට match වෙනවා මොකද පුතේ? Plants taken collectively. Plants taken collectively. Right. අපි ඉස්සෙල්ලා බලාගෙන ගිහලා පස්සේ මම කියන්නනේ meanings ටික කරලා හොඳයි. ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක plentiful. Plentiful කියන්නේ ගොඩක් තියෙනවා කියන එක. වචන මොකද? abundant. අපි වේගෙන් බලමුකෝ අපහු මම පැහැදිලිව answers discuss කරනවා. තුන්වෙනි එක walking in the countryside for pleasure or sport. ක්‍රීඩාවක් එහෙම නැත්නම් සතුටට අපි ඇවිදින්න යනකොට කියනවා මොකක් කියලාද? hiking කියලා. Very easy. A variety of species of plants and animals live within a region. Within a region එක් ප්‍රදේශයක් තුල තියෙන ශාක සහ සත්ත්ව ජීවීන් විශේෂ. වට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? Biodiversity. Biodiversity. The next definition, the next meaning, a group of animals or plants having a common characteristics. Common characteristics තියෙනවා. පොදු ලක්ෂණ තියෙන plants, ශාක එහෙම නැත්නම් සත්තුන්ට අපි කියන මොනවද? Species කියලා. Species. A group of animals or plants that having common characteristics. චරිත ලක්ෂණ. Process of destroying a forest. Process of destroying a forest. වනාන්තරයක් විනාශ කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා deforestation. Place allocated for special use. විශේෂ භාවිතයක් සඳහා වෙන් කරන ලද ස්ථානයක්. කද reserve එකක් රක්ෂිතයක් කියලා කියනවා. Small waterfall කුඩා දියැලට අපි කියනවා. කුඩා දියැලට අපි කියනවා මොකක්ද? Cascade. දැන් අපි මේ වචන බලමුකෝ. Biodiversity කියන එකේ meaning එක එන්නේ මොකක්ද? The meaning of biodiversity, variety of species of plant and animal life within a region. Again, variety of species of plant and animal life within a region. The second word, දෙවෙනි වචනය. Species විශේෂයන්. ඒකද නෝ? A group of animals or plants having common characteristics. Again the meaning, a group of animals or plants having common characteristics. Vegetation. The third word is vegetation. The meaning of the word vegetation is plants taken collectively. Plants taken collectively. Cascade. The next word is cascade. The meaning of the word cascade is small waterfall. Small waterfall.
reserve. Reserve කියන්නේ රක්ෂිතය. The meaning of the word reserve is place allocated for special use. Place allocated for special use. Hiking. Hiking. The word hiking. The meaning of the word hiking is walking in countryside for pleasure or sport. Again, the meaning walking in the countryside for pleasure or sport. Abundant. Abundant. Gahana. Godak තියෙන කියන එක. Plentiful. The meaning of the word abundant is plentiful. The last word is deforestation. Deforestation. Deforestation කියන අපි වන විනාශය. මොකක්ද? Process of destroying a forest. Process of destroying a forest. වනාන්තරයක් විනාශ කිරීමේ ක්‍රියා වලියට අපි කියනවා deforestation. Okay, now let's move to the activity on your workbook. අපිට කියන්නේ මේ activity 1 එකේ කියනෝනේ ඊට පස්සේ කරන්න කියලා workbook එකේ activity number 2 එක. Right, let's move to it. අපි ඒකට යමු. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? Write meaningful sentences using the words using the following words you have learnt in the lesson කන්නේලිය. කියන්නේ අපි දැන් කතා කරපු වචන ටික තියෙනනේ මොනවද? Biodiversity, vegetation, species, cascade, reserve, hiking. මෙතන කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. මොකද biodiversity, vegetation, cascade, hiking and deforestation. ඔය වචන පහ භාවිත කරලා අපිට කියනවා make some sentences වාක්‍ය ටික හදන්න කියලා. Right. First let's take the word biodiversity. Biodiversity අරගෙන අපි වාක්‍යයක් හදමුකෝ. අපි කියමු සිංහරාජ වැසි වනාන්තරය ජෛව විවිධත්වයෙන් පොහොසත්. කොහොමද කියන්නේ? Singharaja rainforest. Singharaja rainforest is rich in biodiversity. Singharaja rainforest is rich in biodiversity. Rich in biodiversity. Right. The second word. දෙවෙනි වචනට යමු අපි. It is diversity. Diversity කියන්නේ vegetation. Vegetation කියන්නේ ගහකොළ. Right. වියලි කලාපේ ගහකොළ නැවුම් තත්ත්වයට පත් කරා වර්ෂාව විසින්. වර්ෂාව වියලි කලාපේ ගහකොළ නැවුම් තත්ත්වයට පත් කරලා තිබුණා කියලා ලියමුකෝ. ඒකට subject එක ගන්න කවුද? The rain. Noun තත්ත්වයට පත් කරලා තිබුණා past perfect tense එකෙන් කියමු. Had refreshed. මොනවද refresh කරලා තිබුණේ? වචන මොකක්ද තියෙන්නේ අපේ? Vegetation. අපි කියනවා the vegetation වියලි කලාපේ in the dry zone. Dry zone කියන්නේ වියලි කලාපේ. Right. The third word, තුන්වෙනි වචනය. The third word is cascade. The third word is cascade. බලමු cascade වලින් වාක්‍යයක් හදන්න. Right. කුඩා වන ලැබ තුල ආකර්ශනීය කුඩා දියැලක් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? There is ආකර්ශනීය. There is a breathtaking. Attractive කියලා වචන ගන්නත් පුළුවන්. Breathtaking mean attractive. ආකර්ශනීය. Breathtaking. මොකද්ද වචන අපේ? Cascade. කොහෙද තියෙන්නේ? කුඩා වනාන්තරය තුල. In that small thicket. Thicket කියලා කියන කුඩා වනාන්තරය. Cascade in that small thicket. Thicket කියන අපේ කුඩා වනාන්තරය. ඒ වචනේ තමයි cascade.
vegetation, biodiversity. The fourth sentence, හතරවෙනි වාක්‍ය. right, මොකක්ද දීලා තියෙන වචනේ? hiking දීලා තියෙනවා. අපි කියමු මේ වනාන්තරගත ප්‍රදේශය තුල hiking කියලා කියන්නේ ගොඩක් ජනප්‍රිය ක්‍රියාකාරකමක්. hiking කියලා කියන්නේ ගොඩක් ජනප්‍රිය ක්‍රියාකාරකමක්. කොහොමද කියන්නේ? hiking is a very popular activity in this forested area. Right, so the hiking underline කරගන්න. The last word is deforestation, වන විනාශය. right, රජය විසින් එක්මන් පියවර ගත යුතුයි වන විනාශය නතර කිරීම සඳහා. කොහොමද කියන්නේ? The government should take ඉක්මන් පියවර, immediate steps to stop. මොකක් නතර කරන්නද? to stop deforestation. right, so the deforestation කියන එක underline කරගන්න. right, again look at the sentences that we have made. අපි හදපු වාක්‍ය දිහා නැවත වතාවක් බලමු. පළවෙනි එක අපි වාක්‍ය හදුවා biodiversity කියන වචනය පාවිච්චි කරලා. The sentence is Sinharaja rainforest is rich in biodiversity. Sinharaja rainforest is rich in biodiversity. The second sentence, right, එතනදී අපි වාක්‍ය හදුවේ vegetation කියන වචනෙට. වාක්‍ය තමයි the rain had refreshed, වර්ෂා විසින් refresh කරලා තිබුණා the vegetation in the dry zone. වියලි කලාපයේ ගහකොළ. refreshed noun කරලා තිබුණා. Third one, the third sentence, we had to make sentence using the word cascade කියන වචනේ භාවිත කරලා හදන්න තිබුණේ. There is a breathtaking cascade. ගොඩක් ආකර්ෂණීය දියල්ලක් තියෙනවා in that small thicket, එම කුඩා වනාන්තරය තුල. The fourth one, hiking is a very popular activity in this forested area. මේ වනාන්තරගත ප්‍රදේශය තුල hiking කියලා කියන්නේ ගොඩක් ජනප්‍රිය ක්‍රියාකාරකමක්. The last one, the word given is deforestation. දාලා අපිට වාක්‍ය හදලා තියෙන්නේ. The government should take, රජය ගත යුතුයි. The government should take immediate steps. ඉක්මන් පියවර මොකටද? To stop deforestation. වන විනාශය නතර කිරීම සඳහා. To stop deforestation. Right, now we have to go to the activity number. workbook එකේ activity number 1 එකත් ඔහොමම කතා කරමුකෝ. Right, let's discuss the activity number 1 of your workbook. Activity number 1. හරි. workbook එකේ unit number 9 වලට අදාළ activity number 1 එක. Right, activity number 1 of your workbook. Underline the most suitable word that fills the blank. හිස්තැනට ගැලපෙන සුදුසුම වචනයකින් ඉරක් අඳින්න. The first sentence. Kanneliya is an area of blank beauty in Sri Lanka. මොන beauty ද? බලමු වචන තියෙනවා naturally, nature. Natural කියන්නේ ස්වභාවික. Natural is an adjective. Natural කියන එක නාම විශේෂණයක්. Naturally, ස්වභාවික ලෙස. Right, it is an adverb, එක ක්‍රියා විශේෂණයක්. Nature ස්වභාව ධර්මය. Nature කියන්නේ මොකක්ද? It is a noun, එක නාම පදයක්. මෙතෙන්ට ගැලපෙන නාම පදයක්ද නාම විශේෂණයක්ද එහෙම නැත්නම් ක්‍රියා විශේෂණයක්ද?
noun adjective or adverb. බලන්නකො beauty සුන්දරත්වය මොන සුන්දරත්වයද? එහෙනම් නාම පදයක් විස්තර කරන පදයක් මෙතනට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද නාම පදයක් describe කරන්නේ? noun එක describe කරන්නේ මොකක්ද? natural කියන adjective එකෙන්. එහෙනම් the answer for the first one is natural. එතකොට වාක්‍ය කොහොමද එන්නේ? Kanneliya is an area of natural beauty in Sri Lanka. Right? Kanneliya is an area of natural beauty in Sri Lanka. Right? The second one, දෙවැනි එක most blank most බොහොමයක්. most එකට පස්සේ එන්න පුළුවන්. සමහර කාලේ adjective එකක් එන්න පුළුවන්. නැත්නම් නාම පදයක් එන්න පුළුවන්. The most beautiful වගේ නම් adjective එකක්. Right? අපි දාමු most Sri Lankans, most students. එතකොට නාම පදයක් එන්න පුළුවන්. බලමු මොකද්ද කියලා මෙතන තියෙන්නේ. tours තියෙන සංචාරයන්, tourism සංචාරක කර්මාන්තය, tourist සංචාරකයෝ. ඔක්කොම තියෙන නාම පද. ප්‍රශ්නයක් නේ. මොකද ගන්න කියලා. හරිද? loves to visit Kanneliya. Kanneliya බලන්න යන කැමති. කවුද බලන්න යන කැමති? සංචාරකයෝ. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්නේ? most tourists. The answer is most tourists love to visit Kanneliya. The third sentence, it is an ideal blank for hiking during the dry season. Ideal සුදුසු බලන්න වචන ටික මොනවද කියලා. location ස්ථානය locate පිහිටා තිබෙනවා. location කියන noun එකක්. locate පිහිටා තිබෙනවා. verb එකක් locator. right? එතන noun එකක් තියෙන්නේ. බලමු මෙතන ගැලපෙන්නේ සුදුසු ස්ථානයක් කියන එක නේද? එහෙනම් මොකද වඩාත් ගැලපෙන්නේ? it is an ideal location for hiking during the dry season. එක අතරතුර ඇවිදින්න යන්න. it is an ideal location for hiking during the dry season. Right? The fourth one, streams of Kanneliya are full of. Kanneliya තියෙන streams දිය පහරවල් full of පිරීලා තියෙනවලු. purity, purest, pure. purity කියන්නේ පවිත්‍රත්වය, පිරිසුදු බව, noun එකක්. purest adjective එකක්, superlative degree. pure කියන්නේ adjective එකක්, positive degree. දැන් මෙතෙන්ට එන්න ඕන positive ද superlative එකක් දාන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම the කියන adjective එක තියෙන the කියන article එක තියෙනවා නේද? it is also an adjective. pure එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මොන waterද? නාම පදයක් තියෙනවා. නම් positive degree එක use කරන්න වෙන්නේ. then the answer is pure. Streams of Kanneliya are full of pure water that refreshes the travelers. Pure is the answer for the fourth sentence. The last sentence of the activity number 1 of your workbook එකේ first activity එකේ last sentence එක. The cascades in Kanneliya තියෙන කුඩා දිය ඇලි blank the environment with their natural grace. natural grace ස්වභාවික සුන්දරත්වය. natural beauty කියන එකට synonym එකක්, සමාන පදයක් තමයි natural grace. right? ස්වභාවික සුන්දරත්වය. හරිද? The cascades in Kanneliya මොකක්ද කරන්නේ? ක්‍රියාපදයක් එන්න ඕන මෙතෙට නේද? බලමු beautify, beautiful. beautify කියන්නේ සුන්දර කරනවා. beauty කියන්නේ සුන්දරත්වයේ නාම පදයක්. beautiful කියන්නේ adjective එකක්, නාම විශේෂණයක්. ක්‍රියාපදය මොකක්ද? beautify. එහෙනම් answer කෙනෝ the cascades in Kanneliya beautify. Kanneliya තියෙන cascades දිය ඇලිස් ලස්සන කරනවා මොකක්ද? the environment පරිසරය with their natural grace ඒවායේ තියෙන සුන්දර ස්වභාවික සුන්දරත්වය මගින්. හරි. එතකොට ඒ කතාව අවසන්. right? now ආපහු අපි යනවා මොකද්ද? we again come to our pupils book. pupils book එකට යනවා. නැත්නම් මේ tute එකේ නම් page number 4 එකට ආව නම් හරි මම මේකෙත් තියෙන පිළිවෙලට කතා කරගෙන යන්නේ. හරි පුතේ. මොකද තියෙන්නේ? read the activity number 2. now we are going to write the answers for the activity number 2. reading text එකක් තියෙන්නේ. read the brochure on Kanneliya. අර අපි කියවලා තියෙන brochure එකක් මොකද්ද? අත්පත්‍රිකාවක්. read the brochure on Kanneliya and fill in the grid. tute එකේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. fill කියන එකේ f අකුර print වෙලා නැහැ. you have to add f there.
ill කියලා තියෙන්නේ. You have to correct it. You have to correct it as fill. Read the brochure on Kanneli and fill in the grid. Then do activity number 3, 4 and 5 in your workbook. Activity number 3, 4 and 5. 3, 4, 5 කරන්නලු in your workbook for more practice on describing places. Describing places වලට අදාළව. ඊට පස්සේ මම ඔන්න දාලා තියෙන ඒ ටිකත් එහෙමම මේකෙන් පස්සේ 3, 4 and 5. හරි. අද අපි කතා කරන්නේ activity 3 වලට යනකම් විතරයි මේ lesson එකේදී workbook එකේ. ඊළඟ lesson එකෙන් ඔයාලට activity number 4 එකයි 5 එකයි සහ 4 5 6 පස්සේ activity number 7 on pupils book and activity number 7 on workbook can be seen. ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. හරි. ඊට කලින් හරි මේක කතා කරන්නේ මොකද activity number 2. activity number 2 එක කතා කරලා මම හරි අපි ඉස්සෙල්ලා ඒක ඉවර කරගමුකෝ නේ. මොකද තියෙන්නේ? කන්නලිය. කන්නලිය තියෙන place එක. right කන්නලිය. right කන්නලිය ගැන විස්තරේ complete කරන්න තියෙනවා. We have to complete this grid according to the brochure we learned on unit number 1. පළවෙනි unit එකේදී අපි පළවෙනි activity එකේදී සාකච්ඡා කරපු location එක කන්නලිය ගැන තමයි අපිට මේකේ විස්තර ටික complete කරන්න තියෙන. location පිහිටීම. location කියන මොකද්ද? පිහිටීම. what is the location? location located in Galle district. Galle district in the southern province. In the southern province. Right. It was the distance from Colombo. Columbus සිට දුර. මේක තියෙනවා about 125 kilometers away from Colombo. එතකොට දුර එනවා about 125 kilometers away from, right, that's enough. Distance from Colombo about 125 kilometers. Importance එක මොකක්ද? one of the largest forest reserves with a high biodiversity. Right, one of the largest forest reserves with a high biodiversity. කියන්නේ ඉහළ ජෛව විවිධත්වයක් සහිත විශාල වනාන්තර රක්ෂිත වලින් එකක්. right? ඊට පස්සේ තියෙන attractions ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් ගැන කතා කරා. මොනවද? අනගිමලේ falls and Narangas L. Right, Anagimale Falls and Narangas L. They are the attractions of some attractions of Kanneliya Forest Reserve. One of the material මොකද? Animal species, plant species, bird species are attractions තමයි මෙතනදී අපි ප්‍රධාන කාරණාව ගන්න කියන එක දැම්මා. Best time to visit. යන්න හොඳම කාලය. එහෙම එකක් නෑනේ. Throughout the year. යන්න හොඳම කාලය මේකේ තියෙන මොකද්ද? මේක ප්‍රශ්නේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙන්නේ. The waterfalls බලන්න යන්න නම් එක කාලයක් හොඳයි, hiking වලට අනිත් කාලේ හොඳයි. ඒ කියන්නේ වර්ෂය පුරාවම මේක නරඹන්න හොඳයි. දැන් මේක හදු මාසෙක throughout the year. Varshya Puravatama throughout the year. Right, again look at the answer for the activity number 2. Activity number 2 of your
textbook pupils book. right අපිට මේ table එක complete කරන්න තියෙන grid එක location එක මොකද කන්නේලිය පිහිටීමේ කන්නේලියේ location එක in Gaul district in the southern province in Gaul district in the southern province distance from Colombo Colombo සිට තියෙන දුර about 125 kilometers about 125 kilometers 125ක් පමණ දුරයි importance වැදගත්කම one of the largest forest reserves with a high biodiversity one of the largest forest reserves with a high biodiversity ඉහළ ජෛව විවිධත්වයක් සහිත විශාල වනාන්තර රක්ෂිත වලින් එකක් තමයි කන්නලිය කියලා කියන්නේ that is the importance attractions අපි attractions විදිහට ඒක waterfalls දෙක දැම්මා අනගිමලේ falls and නාරංගස් ඇල්ල best time to visit යන්න හොඳම කාලේ throughout the year වර්ෂය පුරාම හොඳයි හැබැයි අපිට මේක question එක අහලා තිබුණා නම් best time to visit waterfalls දියලි බලන්න හොඳම කාලේ වර්ෂාව high rainfall එකක් තියෙන May to July and October to November නැත්නම් hiking වලට හොඳම කාලේ කියලා ගත්තා නම් එන්නේ මොකක්ද March to April and August to September right එහෙනම් එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ දෙක වෙන වෙනම දාන්න පුළුවන් අපි එහෙම දාමු එක්කනේ ඒක හොඳයි best time to visit May to July and May to July and May to July කමා දාන්න වෙන්නේ May to July October and November November කියලා ගහලා දාමු best time to visit and best time to see waterfalls on a වාක්‍යයක විදිහට හදලා ලියන්න පුළුවන් May to July October and November are the best times to see waterfalls එනේ ඒක කියලා ගහලා best time to see waterfalls කියලා දාන්න පුළුවන් hiking වලට හොඳ March to April and August to September best time for hiking best time for hiking right මේ වගේ complete answer එකක් දාන්න පුළුවන් descriptive answer එකක් සවිස්තරාත්මක උත්තරයක් May to July October and November are the best time to see waterfalls March to April and August to September are the best time for hiking right ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මාර workbook එකේ page number 4 නම් තියෙන ඊට පස්සේ workbook activity number 3 එක හැබැයි අපිට මේ තව පොඩි activity එකක් තියෙනවා පොඩි activity එකක් තියෙනවා page number 9 of the tute එකේ page number 9 වල page number 9 වලට යන්නකෝ මේක ඉවර නම් right page number 9 right activity number 3 right in your pupils book එකේ තියෙන activity number 3 එකට යමු read the passage about kanneliya tute එකේ නම් page number 9 වල තියෙන මේක මේ pupils book එකේ activity number 3 එක read the passage about kanneliya and say whether the following statements are true or false අර brochure එකේ තිබිච්ච description එක kanneliya ගැන passage එක කියවලා අපිට කියන මෙතන මේ වාක්‍ය පහක් දීලා තියෙනවා we are given 5 sentences here and we have to mention whether these statements true or false
are true or false. මේවා සත්‍යද අසත්‍යද කියලා මෙන්ෂන් කරන්න කියලා තියෙනවා. The first one පළවෙනි එක තියෙනවා Kanneliya is the one and only forest reserve in Sri Lanka. Kanneliya කියලා කියන්නේ one and only forest reserve in Sri Lanka. ලංකාවේ තියෙන එකම රක්ෂිතයලු. False නේ මොකද තිබුණේ? One of the forest reserves. One of the forest reserves. එතකොට වන රක්ෂිත වලින් එකක්. එතකොට එකම නෙමෙයි only one නෙමෙයි තව ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි Kanneliya කියලා කියන්නේ. එහෙනම් Kanneliya is the only one and only forest reserve in Sri Lanka කියන එක මොකක්ද? That is false. That is false. The second one. There is a variety of wildlife in the Kanneliya Forest Reserve. There is a variety of wildlife. විවිධ wildlife කියන්නේ ගහකොළ, සතා, සීපාවා, කුරුල්ලෝ මේ ඔක්කොම තමයි wildlife කියන්නේ. Variety of wildlife in the Kanneliya Forest Reserve. විවිධ සත්ව ශාක විශේෂ තියෙනවා කියන එක. That is true. That is true. Third statement, තුන්වෙනි ප්‍රකාශය March is a good time to visit Kanneliya to see the waterfalls. දියඇලි බැලීම සඳහා හොඳ කාලයක්ලු මාර්තු කියලා කියන්නේ. බලන්න වැස්ස මාසයක්ද කියලා මාර්තු කියන්නේ මේක ඇටියට. මාර්තු නෑනේ. මාර්ච් කියන්නේ වැස්ස අඩු කාලයක්. එහෙනම් වැස්ස අඩු කාලයක් හොඳ මොකටද? hiking වලට. එහෙනම් waterfalls බලන්න හොඳ කාලයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ආන්සර් එක false. March is a good time to visit Kanneliya to see the waterfalls. That statement is false. The fourth sentence, හතරවෙනි වාක්‍ය deforestation වන විනාශය has affected බලපාලා තියනවලු the water levels of the streams. Right, deforestation has affected the water levels of the streams. එහෙම කතාවක් කියන්නේ නැහැ. deforestation එක බලපාලා තිබුණත් මොහොමනේ තියෙන්නේ. Although the deforestation has affected them, these streams create several beautiful cascades. ලස්සන දියැලි නිර්මාණය කරනවලු. ඒකට deforestation has affected the water levels. water level එකට බලපෑමක් වෙලා නැහැ. හැබැයි බලපෑමක් වෙලා තියෙන පුළුවන් මොනවටද? දිය පහ මොකද මේ number of waterfalls affect එකක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මේක directly අපිට මේක සඳහන් කරන්න බෑ. මේක හරියට not mention කියලා දාන්න ඕනනේ. These streams create several beautiful cascades. ඔය මේක විදිහට අපිට දාන්න වෙන්නේ water levels of the streams. මොකද දාන්නේ? බලපාල තිබුණක් කියලා තියෙන. කියන්නේ බලපාලනේ. දිය පහරවල වලට බලපාල කරන level එක ගැන සම්බන්ධයක් නැහැ. හැබැයි ලස්සන දියැලි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා දානවා. right ඒක ඉතින් තේරුම් ගන්න ආකාරය අනුව true false දාන්න පුළුවන්. අපි true කියලා දාමුනේ. වන විනාශයෙන් බලපෑමක් වෙනවනේ. අපි හිතලා එකේ ආන්සර් එක දාමු. හරි. පස්වෙනි එක hiking is difficult in the month of June. Hiking is difficult in the month of June. ජුනි මාසේ hiking අමාරුයි. බලන්න ජුනි වල වහිනව නම් අමාරුයි. ජුනි May to June July. ඒතකොට May to July කියන්නේ ජුනි මාසේ වහිනවා. එහෙනම් hiking is difficult. That is true. ඒතකොට පස්වෙනි statement එක true. First statement false, second statement true, third statement false, fourth statement true, and the last statement is also true. Hi. First දෙවෙනි question එක question number 2. Which of the following is the main idea of this passage? මේ passage එකේ ප්‍රධාන අදහස මොකක්ද කියලා අහනවා. Right, the first idea, the given first idea, there are many places of natural beauty like Kanneliya in Sri Lanka. Kanneliya වගේ ස්වභාවික සුන්දරත්වයෙන් පිරි ගොඩක් ස්ථාන ලංකාවේ තියෙනවලු. The second statement, the second idea, Kanneliya is an ideal destination for nature lovers. පරිසරයට ආදරය කරන්න සඳහා හොඳ destination එකක්, ගමනාන්තයක් Kanneliya කියලා කියන්නේ. තුන්වෙනි එක, Kanneliya cannot be visited throughout the year due to climatic condition. කාලගුණික තත්ත්වයන් යටතේ වර්ෂය පුරාවටම Kanneliya බලන්න යන්න බැරිලු. එහෙම එකක් නෑ නේ. වැස්ස කාලේට දියැලි බලන්න යන්න පුළුවන්. පායන කාලේට hiking වලට යන්න පුළුවන්. එතකොට වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ මේකේ සමහරක
යම් සත්‍යතාවක් තිබුණත් වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ මේන් අයිඩියා එක විදියට කන්න. දැන් මේක බ්‍රෝච් එකක් කියලා තැනක තියුණානේ. බ්‍රෝච් එකක් අපි හදන්නේ මොකටද? මේ ස්ථානය ප්‍රොමෝට් කරන්න. to promote this place. ඒකට ප්‍රොමෝෂන් එකත් එක්ක බලන්න මේක මේ නේචර් පරිසරයට ආදරය කරන්නන්ට පොත ඩෙස්ටිනේෂන් එකක්. ගමනාන්තයක් සංචාරය කිරීම සඳහා. ඒකට දෙවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එක second statement is the best. මොකද Kanneliya is an ideal destination for nature lovers. Kanneliya is an ideal destination for nature lovers. Right. අපි ඒකම workbook එකේ activity number 8 එකක් සාකච්ඡා කරමු. blank filling එකක් තියෙන්නේ gap filling question එකක්. Use the correct form of the words given in the bracket to fill in the blanks. හිස්තන් පුරීම සඳහා වරහන් ඇතුළේ තියෙන වචනවල සුදුසු ස්වරූපය මේක අපිට ග්‍රැමර් ලෙසන් එකක ඉගෙනුත් වෙනවා අපිට කතා කරන්න තියෙන කොටස. කමක් නැහැ අපි මේක ආසක බලලා ඉමු. The first one පළවෙනි එක the village by the sea is an interest within bracket the word given in within bracket is interest story written by Anita Daisy based on a fishing village in India. අපිට කියනවා මේක interesting කතාවක් සිතට ගන්නා සුළු කතාවක්. then the answer is the village by the sea is an interesting story written by Anita Daisy based on a fishing village in India. The second one, gardening is blank within bracket. You are given the word use hobby. Gardening is a මොන hobby ද? ප්‍රයෝජනවත් විනෝදාංශයක්. ඒකට useful. Gardening is an useful hobby as it gives exercise to the body in addition to its economic benefits. ආර්ථික ප්‍රතිලාභ වලට අතිරේකව අපිට මොනවද දෙන්නේ? exercise to the body. ශරීරයට exercise ලබා දෙනවා. The third sentence. තුන්වෙනි වාක්‍ය. Most of the diseases are within bracket you are given the word cure. Now due to new findings in the field of medicine. වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ නව සොයා ගැනීම නිසා new findings නිසා most diseases can ගොඩක් ලෙඩ රෝග are curable සුව කළ හැකි. Curable. Now due to new findings in the field of medicine. The fourth sentence, the mechanic repaired the right repair කරා මොකක්ද? ප්‍රශ්න තිබුණු machine එකේ in the factory. ඒක troublesome. Right, troublesome. The mechanic repaired the troublesome machine in the factory. The last one, अंतिम एक तीन මොකක්ද? Little children ask a lot of questions because they are curiosity තියෙන්නේ. ඔවුන්ට කුතුහලයක් තියුණා. They are curious. Adjective එක කියන්නේ මොකද්ද? Curious. C-U-R-I-O-U-S. Curious. To know about things. Little children ask a lot of questions because they are curious to know about things. Right, again look at the answers. The first one, the village by the sea is an interesting story written by Anita Daisy based on a fishing village in India. Right, the answer is interesting. Second one, gardening is a useful hobby as it gives exercise to the body in addition to its economic benefits. Third one, most of the diseases are curable now due to new findings in the field of medicine. The fourth one, the mechanic repaired the troublesome machine in the factory. The last sentence,
Little children ask a lot of questions because they are curious to know about things know about things. right එහෙනම් පුතේ අපි අදට lesson එක අවසන් කරනවා ඉක්මනින්ම ඊළඟ lesson එක එන 9 වෙනි පාඩමේ unit number 9 වල ඊළඟ කොටස අරගෙන අපි ඉක්මනටම බලමු. එහෙනම් have a nice day students, take care.